It is also trachea is also which pipe? Trachea is also called which pipe? Windpipe. Trachea leads to bronchi. Okay, right bronchi, left bronchi. Again, this bronchi again that leads to main bronchus, secondary bronchus, and tertiary bronchus. This bronchi again leads to bronchioles. This bronchi again leads to bronchioles. Okay, bronchiole leads to what are the functional units of the lungs? ఏంటి functional units of the lungs ఏంటి? Functional unit of the lungs. What are they? Functional units of the lungs are called alveoli. What they're called? Alveoli. What is the major function of alveoli? Alveoli యొక్క major function ఏంది? Yeah, exchange of gases to the blood capillaries. Okay, what is meant by external respiration? External respiration అంటే ఏంటి చెప్పండి? Yes, yes, external respiration. What is meant by internal respiration? Internal respiration. Very good. Yeah, yeah, recap చేస్తాం. ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ విన్నారా మీరు? రక్షిత గారు రైట్. యా అంతదాకే చెప్పాను. ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ దాకా చెప్పి చార్ట్ తోటి ఎండ్ చేస్తారు. టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బిట్వీన్ ద అల్వియోలై అండ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. అల్వియోలై అండ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. O2 నేమో బ్లడ్ లోకి వస్తుంది, CO2 నేమో అల్వియోలైకి పోతుంది. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్? The exchange of gases which occurs between the body cells and blood capillaries. Body cells కి and blood capillaries కి అయితే that is called as internal respiration. That's called as internal respiration. Here chart O2. Oxygen goes to first nose then leads to nostrils leads to nasal cavity, nasopharynx, larynx, epiglottis, trachea, bronchi, lobes, local main bronchi, secondary bronchi, and segmental bronchi are also called tertiary bronchi. Then bronchioles leads to exchange of alveoli. Alveoli దగ్గర ఏమవుతుంది? ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది. ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ మళ్ళీ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఉన్న CO2 ఏమో అల్వియోలోకి వస్తుంది. అల్వియోలో దగ్గర ఉన్న O2 ఏమో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి వెళ్తుంది. Then it leads to నుంచి ఇట్ లీడ్స్ టు హార్ట్ నుంచి ఆర్టరీస్ నుంచి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ద్వారా ఇట్ గోస్ టు సెల్స్. మళ్ళీ సెల్స్ దగ్గర ఏమవుతుంది? ఇన్సైడ్ ద సెల్స్ ద CO2 వాస్ ఫార్మ్డ్. Outside the blood capillary, there is a O2 is present. The exchange of gases with the CO2 and CO2 in the O2 is called as internal respiration. It's called as internal respiration. Today, I'm going to tell you about the sinuses and I will end this chapter today. Okay, sinuses. Sinuses are nothing but a cavity is present around the nose. Okay, air filling cavities. Cavities which are present around the nose are called sinuses and what are sinuses? Cavities present around the nose. మన nose చుట్టూ ఏవైతే cavities ఉంటాయో those cavities అంటే ఏంటి? Spaces. A hollow spaces are called as cavities. Hollow spaces are called as
cavities. The cavities present around the nose. మన nose చుట్టూ ఏవైతే cavities ఉంటాయో those are called as sinuses అంటాం. Those are called as sinus. Cavities present around the nose, air containing mucosal sinuses. Sinus is అరే ఆక్సిజన్ మాస్క్ పెట్టుకుంటారు బికాస్ ఐ హావ్ ఎ సైనస్ ఇష్యూ బ్రీతింగ్ ఇష్యూ అంటే ఏంటంటే ఇవి హాలో స్పేసెస్. క్యావిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాలో స్పేసెస్. ఈ స్పేసెస్ లో ఎయిర్ కాకుండా సమ్ టైమ్స్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ కానీ స్కిన్ కానీ గ్రోత్ ఆఫ్ ద స్కిన్ కానీ ఫామ్ అయినప్పుడు గ్రోత్ ఆఫ్ ద స్కిన్ కానీ ఫామ్ అయినప్పుడు దట్ లీడ్స్ టు సైనస్ ప్రాబ్లమ్ అంటారు. దట్ లీడ్స్ టు సైనస్ ఇష్యూ ఆర్ ద సైనస్ ప్రాబ్లమ్. The types of sinuses. Okay, the types of sinuses are frontal sinus. The types of sinuses are frontal sinus. Frontal sinus, which is present in the front side of your forehead. Forehead దగ్గర front side లో ఉంటుంది. That the sinus is called frontal sinus. It is also called superior anterior. Superior అంటే upper. Anterior అంటే which side చెప్పండి? Anterior which side? Front side. Okay, upper front side ఉంటుంది. That's called as superior anterior. It is present above the eyes. The sinuses are present above the eyes మీద ఉంటాయి. Those are called frontal sinuses. Next, followed by ethmoid sinus. Ethmoid sinus also present in the superior region, upper region, present above between the eyes. Okay, రెండు eyes మధ్యలో ఉంటే ఈ cavities or air filling cavities, those are called as ethmoid sinuses అంటారు. ఏమంటాము? Ethmoid sinuses. Then followed by maxillary sinuses. The maxilla region, in the region of maxilla region దగ్గర ఉంటే that is called as maxillary sinuses అంటారు. But they are called maxillary sinuses. Okay, later on either side of the nose లో ఉంటే the sinuses are called as maxillary sinuses. Then followed by sphenoid sinuses, which is present in the posterior side, that the sinus is called as sphenoid sinuses. Okay, maxilla అంటే upper jaw bone అంటాం. The maxillary sinuses is nothing but which is located in the upper jaw. Upper jaw is nothing but upper, upper maxilla. Maxilla is called as upper jaw. చెప్పండి, what are the sinuses? Sinuses are nothing but hollow air filled cavities which are present around the nose. First one, types of sinuses. What are the types of sinuses we have? Frontal sinus, ethmoid sinus, and maxillary sinus. Then followed by sphenoid sinus. Okay, which helps in respiration. The sinuses are helps in respiration. Next, lungs are anteriorly protected by ribs. Lungs are anterior side. Front side, they were protected by the ribs. Ribs తోటి protect చేసి ఉంటాయి. The lungs was anteriorly protected by the ribs. Ribs తోటి protect చేసి ఉంటాయి. Anterior అంటే which side? Anterior అంటే front side. Okay, front side, the ribs was protected by the lungs was protected by the ribs a 12 pairs of ribs are nothing but bones. Ribs are nothing but a skeletal bones which protects the lungs ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. There are 12 pairs of bones. 12 pairs అంటే total 24 bones ఉంటాయి. This 24 number of bones which protects the lungs ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. Next, below the lungs, there will be an organ is present. The muscular organ is present. That's called as diaphragm. Below the lungs, there is a muscular organ is located. That is called as diaphragm. A muscular organ located below the lungs. It is divided into thoracic with abdominal cavity. Helps in respiration. Okay, exactly here. If it is the ribs, there will be a lungs here. There will below the lungs. There will be a diaphragm. What is it called? Here it is. The image is showing. What is it called? Diaphragm. Diaphragm and what is the function of this diaphragm? Diaphragm యొక్క function ఏంటి? It divides the thoracic cavity and abdominal cavity.
థొరాసిక్ క్యావిటీని అబ్డామినల్ క్యావిటీని డివైడ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. అసలు ఈ డయాఫ్రమ్ రెస్పిరేషన్ కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే, సో ద పేర్ ఆఫ్ లంగ్స్ కింద డయాఫ్రమ్ ఉంటుంది. వెన్ వి ఆర్ ఇన్హలేషన్ అయినప్పుడు ఏమైతే లంగ్స్ ఏమైతే స్వెల్ అవుతాయి. ఓకే, లంగ్స్ స్వెల్ అయినప్పుడు డయాఫ్రమ్ షేప్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఓకే, కిందికి వెళ్తుంది. డయాఫ్రమ్ గోస్ టు డౌన్. వెన్ ఇన్హలేషన్ అయినప్పుడు, ఓకే, ద alveoli fills with air fill air the alveoli fills with air. The change in the position of diaphragm ఇలా ఉండకుండా ఫ్లాట్ గా అవుతుంది. ఓకే, ఇలా కర్వ్ షేప్. అసలు అయితే డయాఫ్రమ్ కర్వ్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఇలా కర్వ్ షేప్ లో ఉన్న వెన్ ద ఇన్హలేషన్ అయినప్పుడు ఇట్ గోస్ టు ఫ్లాట్ షేప్. ఓకే, అగైన్ ఎక్సలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత డయాఫ్రమ్ కమ్స్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. అగైన్ ఇట్ రీచెస్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. మళ్ళీ ఎక్సలేషన్ చేసిన బ్రీత్ అవుట్ చేసిన తర్వాత సేమ్ లంగ్స్ మళ్ళీ కింద అయిపోతుంది. మళ్ళీ డయాఫ్రమ్ గోస్ టు ఇట్స్ సేమ్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. లైక్ వైజ్ ద డయాఫ్రమ్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్. Is it clear? Is it clear? Yes. Next, diseases of respiratory system. What are the diseases of respiratory system? The diseases of respiratory system, which includes pharyngitis. What is meant by pharyngitis? Itis means inflammation of, what is pharynx? Pharynx is also called throat. What are the types of pharynx? Types of pharynx ఏమున్నాయో చెప్పండి. Nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. There are three types of pharynxes are present. If the inflammation of pharynx will happen, that is called as pharyngitis. Next, acute bronchitis. What is meant by acute bronchitis? Infection of mucous membrane of bronchus. What are the bronchus? The trachea is divided into right bronchi and left bronchi. Bronchi again divided into bronchus. Main bronchus, it's also called bronchi or bronchus. Main bronchus, tertiary bronchus, or secondary bronchus. A main bronchus, tertiary bronchus, and a secondary bronchus. So when the fluid accumulation or the mucous membrane accumulation అయినప్పుడు, that is called as bronchitis. Next, epiglottitis. What is meant by epiglottitis? Infection of epiglottis. What is meant by epiglottis? Epiglottis అంటే ఏంటి చెప్పండి? It is a it is a flap-like structure present above the దేని మీద? Trachea. ఏం చేస్తుంది? It prevent the food particles entering into the trachea. Food particles ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Food particle has to reach which pipe? Esophagus. యా, ట్రాకియా అనేది విండ్ పైప్ కనుక విండ్ పైప్ లోకి వెళ్లకుండా ప్రివెంట్ చేసేదే ఎపిగ్లాటిస్. ఆ ఎపిగ్లాటిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు దట్స్ ద కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ as epiglottitis. Next, pneumonia. Pneumonia was caused due to the organism. Okay. There are many organisms. Escherichia coli, Streptococcal pneumonia. In it, there are many bacteria which causes the pneumonia, and the bacteria, viruses, and parasites. Infection of lungs by the bacteria, virus, amoeba, fungi, or parasites. Okay, lung infection అయ్యి fluid accumulation అవుతుంది. Alveoli fluid accumulation అయినప్పుడు it is difficult to have the respiration difficult చేస్తాయి అవి. Those are called bacteria, virus. Infection causes alveoli. Okay, that is called as pneumonia. Next, asthma. Asthma, it is a chronic. Chronic is nothing but long-lasting disorder. Okay, asthma is a long-lasting disorder, inflammatory disorder. Walls of the base of the infected. Either it's a bronchioles, bronchus, okay, bronchus can main bronchi, tertiary bronchi, and main bronchi, tertiary bronchi, or secondary bronchi, segmental or lobular bronchi. If bronchus strips there, those were infected. అవి infected అయితే that causes the condition is called asthma. Condition is called asthma. Next, procedures of respiratory system. The procedures of respiratory system, rhinectomy. What is rhinectomy? Surgical removal of nose. Rhino ante, what is the medical term for the nose? Rhino. Rhino ante చెప్పండి, what is rhino? Yes, rhino is a renal or the kidney. Rhino ante RHINY ante, rhino ante RHINO, rhino is the nose. RHINO is the rhino is the nose.
Rhinectomy. What is rhinectomy? Surgical removal of nose. Nose ni surgical గా remove చేస్తే that the procedure is called as rhinectomy. Next, rhinotomy. What is rhinotomy? Otomy. Surgical. Yes, surgical incision or cut is called as rhinotomy. Surgical incision or cut are called rhinotomy. Rhinotomy అంటే ఏంటి? Making cut on the nose. Now tell me what is meant by rhinoplasty? Plasty. గుర్తుందా మీకు plasty? Surgical repair of nose is called as rhinoplasty. Next, laryngoscopy. What is a laryngoscopy? Process of visual examination of larynx. Larynx ni okay, the scope. What is the scope or scopy? Scope అంటే ఏంటి? Visual examination కి లైట్ అండ్ కెమెరా ఉంటుంది. ఎండోస్కోప్ అంటారు కదా. స్కోప్ అంటే ఏంటి? లైట్ అండ్ కెమెరా ఉంటుంది. Which is used for the visualization purpose. Which is used for the visualization purpose. That is called laryngoscopy. Next, lung lobectomy. Lung lobectomy. The surgical removal of lung lobes. Lung lobes ni surgical గా remove చేస్తే that is called as lung lobectomy. ఎన్ని lobes ఉన్నాయి? Lung has 5 lobes. Total lung lobes has 5 lobes. Right lung has 3 lobes. Right lung అనేది 1, 2, 3. Left lung has 2 lobes. 1, 2. ఎందుకని total lung lobes 5 lobes? ఎందుకని left lung? Heart. Because of presence of heart. ఈ లంగ్ లోబెక్టమీ అంటే టోటల్ లంగ్ తీసేయట్లేదు మీరు. జస్ట్ ఒక లోబ్ తీసేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లంగ్ లోబెక్టమీ. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్? లంగ్ లోబెక్టమీ. ఓన్లీ సింగిల్ లోబ్ రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లంగ్ లోబెక్టమీ. క్లియరా? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. రెస్పిరేషన్ ద్వారా మనకి బ్లడ్ లోకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి? బ్లడ్ లోకి వాట్ వి గాట్? ఆక్సిజన్ వచ్చింది. ఓకే, బ్లడ్ నుంచి CO2, బాడీ నుంచి CO2 వెళ్ళిపోయింది, ఆక్సిజన్ వచ్చింది. డైజెషన్ ద్వారా ఏమొచ్చింది మనకి బ్లడ్ లోకి? గ్లూకోజ్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ వచ్చాయి. న్యూట్రియంట్స్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డైజెస్టివ్ అండ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ డైజెస్టివ్ అండ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? ఫోర్ ఆఫ్ యూ క్లియరా? చార్ట్స్ రాశారు కదా మీరు? రక్షిత గారు రాశారా మీరు? హరి గారు మీరు, అండ్ సరోజ గారు మ్యామ్ మీరు? ఆర్ యు దేర్ సరోజ గారు? నెక్స్ట్ వన్, కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై కార్డియో? కార్డియో అంటే ఏంటి? హార్ట్. కార్డియో ఇస్ నథింగ్ బట్ హార్ట్. వాస్కులర్ is nothing but blood vessels. Vascular is nothing but blood vessels. What are blood vessels? Do you know? Please tell me. What are the blood vessels? Do you know? Arteries, veins, and blood capillaries. Arteries, veins, and blood capillaries are called as blood vessels అంటారు. ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఏం ఫ్లో అవుతుంది? చెప్పండి. ఈ పైప్స్ లో వాట్ ఇట్ ఫ్లోస్? ఏం ఫ్లో అవుతుంది బ్లడ్ వెజల్స్ లోపల? బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఏం ఫ్లో అవుతుంది? బ్లడ్. బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. Okay, see here, cardio. Cardio means heart, vascular means blood vessels. Blood, the medical term for the blood is hemo. Hemo is called medical term for the blood. First నేను బ్లడ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను మీతో. Okay, blood is a circulatory fluid which contains plasma and blood cells. Blood లో ఏమేమి ఉంటాయి? ప్లాస్మా అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. Okay, it contains 45% of blood cells, 55% of plasma. The blood contains 45% of blood cells, 55% of plasma. Now, blood cells. There are 3 types of blood cells are present. Those are called RBC, WBC, platelet. చెప్పండి నాకు మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ద ఆర్బీసీ. వాట్ ఇస్ ద మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ద ఆర్బీసీ? రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. ఆర్బీసీ is abbreviation. Red blood cells. The medical term are called erythro. Erythro అంటే రెడ్. Erythrocytes are nothing but
red blood cells. Erythrocytes are nothing but red blood cells. Next, WBC. What are WBC? This is also called white. The abbreviation are called white blood cells. White blood cells. The medical term for the WBC or leukocytes. The medical term for the WBC or leukocytes. Next, after WBC, we have platelets. We have platelets. Platelets are the, not the true cells, but what the medical term for the platelets? Guర్తుందా? Platelets ki medical term. What they're called? Thrombocytes. What they're called? Thrombocytes. The medical term for the platelets are called as thrombocytes center. Okay, na? Next, first RBC. The medical term for the RBC are called erythrocytes. These are called red blood cells formed inside the bone marrow. RBC are produced in the bone marrow. What is bone marrow? Do you know bone marrow? According to if it is a bone, the bone marrow is present. Bone marrow is present. That bone marrow has the cells called RBC. The cells called RBC. Then followed by nucleus is absent. There the RBC is in the biconcave shape. ఏ shape లో ఉంటుంది? Biconcave in shape. What's meant by biconcave? ఇలా. The RBC does not contain nucleus. It is called anuclear. Anuclear means RBC cells does not contain nucleus. Next, 95% of RBC consist of hemoglobin. Heme is an red pigment. Hemoglobin అనేది red pigment. Heme is an iron substance. Globin is a protein molecule. Globin is a protein molecule. Heme is the iron substance. Globin is a protein molecule. Hemoglobin అంటారు కదా బ్లడ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు. That's the 90% of RBC cells. Red blood cells are made with hemoglobin. The remaining 5% are called the enzymes, salts, and proteins. Hemoglobin is the carrier of gases. దేన్ని క్యారీ చేస్తాయి గ్యాసెస్ ని అంటే ద ఆర్బిసి స్ట్రక్చర్ బైకాన్కేవ్ అని చెప్పాను కదా వితౌట్ న్యూక్లియస్ ఇప్పుడు మనకి అల్వియోలై ఇప్పుడు బ్లడ్ అల్వియోలై దగ్గర ఏముంది చెప్పండి O2 ఉంది బ్లడ్ లో ఏముంది CO2 ఉంది కదా దిస్ O2 అండ్ CO2 క్యారియర్స్ ఓకే ఈ CO2 ని బాడీ సెల్స్ నుంచి అల్వియోలైకి తెచ్చేది హీమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ ఏంటి హీమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఆక్సిజన్ ని రిసీవ్ చేసుకునేవి కూడా హీమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్స్ ఆక్సిజన్ కాంపోనెంట్స్ బైండింగ్ టు హీమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ హీమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ కి బైండ్ అయి తీసుకొని వెళ్తుంది బట్ ద గ్లూకోజ్ అనేది డైరెక్ట్ గా ప్లాస్మాలో పడిపోతుంది గ్లూకోజ్ ని ఎవరు క్యారీ చేయరు but the hemoglobin carries us the gases. Which gases? Which gases? O2 and CO2. O2 and CO2. The O2 and CO2 carrier is called hemoglobin. Hemoglobin is the part of RBC, red blood cells. Next, average lifespan of the RBC, red blood cells are normally 120 days. Any days ఉన్నాయి? 120 days. The average lifespan of the RBC is 120 days. Spleen is the graveyard of RBC. Spleen is called as graveyard of RBC. Do you know graveyard? Graveyard అంటే తెలుసా మీకు? Graveyard. శ్మశానాలని గ్రేవ్యార్డ్ అంటారు అందుకని ఆర్బీసీ ఇమ్మెచ్యూర్డ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ కానీ ఏదైనా ఓకే ఓల్డర్ ఆర్బీసీ సెల్స్ కానీ ఓకే కరెక్ట్ గా ఫామ్ కానీ ఆర్బీసీ సెల్స్ కానీ స్క్రీన్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్క్రీన్ ఈస్ ద లింపాటిక్ ఆర్గన్ ప్రెసెంట్ టువర్డ్స్ ద స్టమక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గన్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ టువర్డ్స్ ద స్టమక్ the spleen is called as graveyard of RBC. The spleen is called as graveyard of RBC. That is called as graveyard of RBC. Next one. Yeah. Good morning. Yeah, good morning. Spleen is called as graveyard of RBC. Next one are called leukocytes. Leukocytes are called WBC. Leukocytes are called WBC. WBC is nothing but white blood cells formed inside the bone marrow. Formed inside the bone marrow. They are colorless. They are colorless. The WBC does not have any color.
Okay, the lifespan of the WBC is approximately not the years, the antibodies of the years. It lasts as 24 to 48 hours. Okay, the main function of the provide the immunity to the body. What is meant by immunity? Okay, when our body is affected by the antigens like viruses, bacteria, or any fungus or any pathogens, it provides the immunity. It fight against the leukocytes fight against the antigens. Okay, viruses and bacteria. They are divided into granulocytes and agranulocytes. Neutrophils, eosinophils, monocytes, or the lymphocytes, or the granulocytes and agranulocytes. Next one are called thrombocytes. Thrombocytes are called platelets. Thrombocytes are called as platelets. These are not considered as a two cells formed by division of megakaryocytes. The thrombocytes are the not they are called as platelets. They are formed by division of megakaryocytes. Megakaryo ante nothing but nucleus. What is a karyo? Nucleus అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది nucleus? Am I audible? Yes, no? Yes. Karyo ante nucleus which is present inside the cell. When the division of nucleus, a small fragments are produced. That the small fragments are called as thrombocytes అంటారు. ఏమంటారు? Thrombocyte. A small fragments are called as thrombocyte. By the division of these thrombocytes, that the formation of platelets or happens. Okay, they are fragments of the nucleus. What is the function of these thrombocytes? Thrombocytes help function ఏంటి? Helps in stoppage of bleeding by the formation of mesh-like structure around the ruptured blood vessel. Okay, మన హ్యాండ్ మీద కట్ అయింది. The cut అయినప్పుడు what will happen? There is a flow of blood. There is a flow of blood. Bleeding అవుతా ఉంటుంది. బ్లీడింగ్ కంటిన్యూస్ గా 24 hours అయితేనే ఉంటుందా? సర్టెన్ టైం తర్వాత స్టాపేజ్ అవుతుందా? హ్యాండ్ మీద కట్ అయినప్పుడు 24 hours స్టాప్ అవుతుందా? సర్టెన్ టైం తర్వాత స్టాప్ అవుతుందా? లేదంటే కంటిన్యూస్ గా బ్లీడ్ అవుతూనే ఉంటుందా? స్టాప్ అవుతుంది కదా. లైక్ వైజ్ హియర్ థ్రాంబిన్ is a protein molecule which are produced by the థ్రాంబోసైట్స్. ఓకే, ఇది మెష్ లెక్క ఫామ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఫార్మింగ్ యాజ్ అ మెష్. ఎక్కడైతే బ్లడ్ వెజల్ రప్చర్ అయిందో అక్కడ మెష్ లెక్క ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ మెష్ లో ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ ప్లేట్లెట్స్ వచ్చి అక్యుములేట్ అయ్యి క్లాట్ లెక్క ఫామ్ చేస్తాయి. ఎప్పుడైనా చూడండి ఇలా క్లాట్ లెక్క ఫామ్ చేస్తాయి. ఆ క్లాట్ ని మళ్ళీ రిమూవ్ చేయగానే అగైన్ స్టార్ట్స్ బ్లీడింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. వెన్ వి రిమూవ్ ద థ్రాంబోస్, మనం ఎక్కడైతే కట్ అయిందో అక్కడ బ్లడ్ ఫామ్ అవుతుంది. థ్రాంబోసైట్స్ వచ్చి మెష్ లెక్క ఫామ్ చేస్తాయి. అక్కడ క్లాట్ ని మళ్ళీ రిమూవ్ చేయండి మళ్ళీ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద థ్రాంబోసైట్స్. The major function is prevent the bleeding ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. స్టాపేజ్ ఆఫ్ ద బ్లీడింగ్ ని స్టాపేజ్ చేస్తుంది. దోస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ thrombocytes. Next, the blood is also contains of plasma. Plasma is nothing but it is a colorless fluid which is RBC, WBC, and platelets are absent. It's commonly called as plasma. The RBC, WBC platelets are not consist of plasma. Normally, 55% of blood made with the plasma. 55% of blood ni plasma toti made. Now, the plasma composed of 90% of water, the liquid portion of the blood, and the plasma consists of water, plasma proteins, followed by salts, nutrients, and waste material. The nutrients like glucose. Glucose are also present in the plasma. Major plasma proteins are albumin and globulin. Albumin is maintain the water percentage in the blood. Immunoglobulins are produces the antibodies. Antibodies ne produces. This is about the blood. This is about the blood. Now tell me what are the blood? Blood is divided into blood is divided into blood is divided into 55% of what? Plasma. Very good. And 45% of blood cells. What are the blood cells? Blood cells empty. Blood cells, madam ji, blood cells. Erythrocytes. Blood vessels are arteries, veins, and blood capillaries. Blood cells are erythrocytes. Erythrocytes are also called RBC. Then followed by next leukocytes. Leukocytes are also called WBC, white blood cells, and platelets.
Platelets are also called thrombocytes. Thrombocytes. These are all the blood cells. These are all the blood cells. Next, plasma consists of what? The plasma consists of? Plasma consists of water plus plasma proteins. Next, nutrients. Next, it also consists of waste materials like urea. Okay, this is about the blood. ఓకే రిమైనింగ్ సెషన్ ని రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను బ్లడ్ వెసల్స్ ని ఎనీ డౌట్స్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్ సైనసెస్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉందా క్లియర్ కదా యా చార్ట్ రాసేయండి చార్ట్ రాసి గ్రూప్ లో షేర్ చేసేయాలి ఓకేనా జస్ట్ బ్లడ్ గురించి రాసేసి చార్ట్ గ్రూప్ లో షేర్ చేసి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ యా థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్